Hi, Makle. So, welcome back to my class. So, in this class, I'll be explaining LPP. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು LPP ಈಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, LPP ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. LPP ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ do all the steps that I have given here, and get 6 out of 6 mark in this segment. Okay, so ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಟಗ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. Okay, so let's get in. Okay, so here have given 7 steps. So steps are very clear. Step 1 is check how many inequalities given. So this is very important, ಜನ ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? The major 2 lines you get it, that easily will identify, but ಆ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದು. So check that properly. So after that, the next one is finding the coordinates. So that usually like nobody go wrong in that. Next one is origin test. So that is also very important. So ಆ part ಕೂಡ easy ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Next, construction of lines. Constructions ಅಲ್ಲಿ some people wrong ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಆ part ನ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Next, finding the region. Feasible region. ಇದು passing through the origin, line passing through the origin ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ easy. Otherwise, you just have to be very careful in that part. And finding the maximum and minimum value. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So see here, I have I'm going to explain 2 LPP problems. One is the line passing through the origin, and one is without line is passing through the origin. So first I'll do the line without passing through the origin, and after that I'll come with that line passing through the origin. Okay, so watch this video till the end, and if you get any doubt, please put that in the comment section. Yes. So let's see how to solve this. So here minimize. So the condition is minimize when z is minus 3x plus 4y subject to constraints x plus 2y is less than or equal to 8, 3x plus 2y less than or equal to 12, and x comma y greater than or equal to 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ while finding it out, be very careful. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎರಡು ಲೈನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 2 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 3 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ you will find it easy after this. So next, first step. So inequalities, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ we got it. That is 2 lines in this case. Okay, after this second step second step ಬಂದು finding the coordinates. Okay, we'll find coordinates. To find coordinates, first thing ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x plus 2y is equal to 8 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೆಗೆದು is equal to ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3x plus 2y is equal to 12. 3x plus 2y is equal to 12. Okay, so next ನಾವು find out ಮಾಡೋಣ. x and y. Here also x and y. Okay, when x is equal to 0, so just put 0 here, so it becomes 2y is equal to 8 alla. So what is y value? Y value is 4. Okay, when y value is 0, x value directly we get it is 8. Okay, the next one, when x is equal to 0, 2y is equal to, when x is equal to 0, 2y is equal to 12, and y value is 6. Next, it's not visible, I guess. This is 6. When y value is equal to 0, x value is 4. So we found the coordinates. So the second step is also over. Now the third step is origin test. Origin test. So important step for this. So ಇಲ್ಲಿ x plus 2y less than or equal to 8, and the other one
3x plus 2y less than or equal to 12. So take this condition. So these two conditions are very important for us. So with respect to this, we are going to find out whether it is true or false. Here x and y value you take 0. So x is equal to 0 and y is equal to 0. So if you take these two, so in that case this becomes 0 less than or equal to 8 and here 0 less than or equal to 12, right? Okay, what about these two conditions? So actually this inequality is right, correct? So this is true and this is also true because 8 is greater than 0 and 12 is greater than 0. Of course it is true. Okay, now the condition is if it is true, so you are going to draw like this. So now imagine, this is the graph with the two lines. One is this and the other one is this. If it is true, so since the origin is here, origin illide, so origin kade mark ಮಾಡಬೇಕು. If it is true, you will mark towards origin, ಈ ಕಡೆ side, ಈ ತರ. If it is false, in that case, you will mark away from the origin. So like this. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಾಕು ಟು ಡ್ರಾ ದ graph. Okay, so let's construct a graph. Okay, so let's construct the graph. So before constructing, please mention the scale. So x-axis 1 centimeter is equal to 1 unit and y-axis 1 centimeter is equal to, here also it is 1 unit. Okay, and please always take a graph like this because since every graph comes in first quadrant, so better you take a with a smaller scale. Don't take 2, 3 like the bigger scale, so the graph will become smaller. So go with a smaller scale so that you get to see a bigger graph. Okay, so let's mark this. So the first one is when x is equal to 0, y value is 4. When x is equal to 0, y value is 4. So this is the point. Okay, and when y is equal to 0, x value is 8. So this one. Okay, so let's join this. So if we join these two points, we get line like this. Okay, this is enough. Okay, now the next point. The next points are when x is equal to 0, y value is 6. So this is the point. Okay, next when y value is 0, x value is 4. So this one. Okay, let's join them. Yeah, so the graph is ready for us. Now origin test. So we have already done an origin test. So both are true, right? So both equations, when we did that, we got both are true. So the same conditions I'm going to take now. So since it is true, so here the origin is, so I'm going to mark this side. So just mark a little shade here. And this side it is. Okay, so now we got 3 regions. So this is one region, second and third. So in this these three regions, so look at second region. Second regions have got actually the regions of both the lines, right? In this case, only only this red line is there, but blue line is not there. In the third line, we have only second line, but the red line is not there. But in this region, we have both the lines regions, right? So this is the feasible region. So this is how you are going to select the region, common region. Okay, so we got feasible region and the corner points are, these are the corner points. So what are those? So it is A, B, C and D. Okay, so now I'll just note down the corner points. Point A is it is 0, 4. Point B is what? It is 2, 3. Point C is 4, 0 and point D is 0, 0. So we got 4 points. So these are the corner points. So next let's find out the corner points. Next we'll find out Z. So Z is equal to minus 3x plus 4y. Minus 3x plus 4y. Next, so if you substitute 0, 4 here, so 3 into 0 is 0, 4 into 4 is 16. So here it is 16. Okay, next 2 3s are minus 6. Minus 6, 0 plus 16 is equal to 16 will take. Yeah, minus 6 plus 4 3s are 12. The answer is 6.
Next, so 4 into 3 is minus 12. Minus 12 plus 0, the answer is minus 12. Next, last one is, so if you substitute x is equal to 0 and y is equal to 0, so we get 0, so the answer is 0. Okay, so here you have to put a box like this. So no, I'm just roughly putting it. So okay, this is not looking good. Okay, in this case, so you very clearly know we got to know what is the minimum value in this case. So please be very careful. So it is not 0, it is minus 12, right? So minus 12 is the least value. At what point it is 4 comma 0. Yeah, so we can write the conclusion. So the minimum, because they asked us to find out the minimum, right? So ಇಲ್ಲಿ minimum ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ minimum value ನ ಬರಿಬೇಕು. The minimum value of z is equal to minus 12 at what point? At 4 comma 0. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ z is equal to 3x plus 9y. ಸಿ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x plus 3y less than or equal to 60 ಒಂದು ಲೈನ್, x plus y greater than or equal to 10 ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, x is greater than 0, y is greater than 0 ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು x ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ x ಲೆಸ್ than or equal to y ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಸಿ ಇದನ್ನ ಅವರು x ಮೈನಸ್ y ಲೆಸ್ than or equal to 0 ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು. x ಮೈನಸ್ y ಲೆಸ್ than or equal to 0. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ತರ 60, 10 ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ಈ ತರ x ಇಸ್ ಲೆಸ್ than or equal to y ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ x ಮೈನಸ್ y, x ಪ್ಲಸ್ y ಲೆಸ್ than or equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1, 2, 3. ಸೊ 3 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3ಕ್ಕೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ x plus 3y. So since we are finding out coordinates, so take is equal to symbol. X is equal to 3y is equal to 60. X plus y is equal to 10. ಇಲ್ಲಿ x is equal to y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ x is equal to y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3y, ಸೊ ಇದು 20 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 20. and y value is 0, x value is 60. Okay, so the first box ready. Okay, next illi when x is equal to 0, y value is 10, and when y value is 0, x value is 10. Okay, so the second box is ready. Next, last box ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. when x is equal to 60, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 60. when x is equal to 10, ಇದು ಕೂಡ 10. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 60 to, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಐ ಗೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬರೀ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ x plus 3y less than or equal to 60 and x plus y greater than or equal to 10. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 0 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, so 0 less than or equal to 60 and ಇಲ್ಲಿ 0 greater than or equal to 10. So 0 less than or equal to 60. So 60 ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? Yeah, it is true. And ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? So 0 less than or equal to 10. So 0 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಟ್ರೂ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆರಿಜಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಿಜಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
So on the graph sheet ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay, so let's construct this. So I'll take x and y axis. In the previous case, directly, I had both x and y axis. So in this case, I am going to draw x and y axis. Okay, so x and y axis both we got it. First one, scale, next scale ಬರೆಯೋಣ. So scale ಏನಿಲ್ಲಿ? So scale x axis 1 centimeter is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10, 20, 30 ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So 10 units. So 10 units. So y axis 1 centimeter is equal to, here also I'll take 10 units. 10 units. Okay, so the first one is when x is equal to 0, y value is 20. Okay, before that, we'll mark. So 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. So 10, 20, 30, 40, 50, 60. So let's construct this. First one is when x is equal to 0, y value is 20. So 0, 20. So 0, 20 is this. Next, when y value is equal to 0, x value is 60. So this point. Okay, so let's take scale. Okay, so the first line is done. Now the second line is when x is equal to 0, y value is 0. Y value is 10. When x is equal to 0, y value is 10. And when y value is equal to 0, x value is also 10. So this line, very simple line. Okay, so let's draw that. Okay, so 2 lines we got it. Next one, the line passing through the origin. Okay, here I forgot to add one more point, that is 0, 0. So when x is equal to 0, y value is also 0, no? So that condition. So when x is equal to 0, it starts from here. So when x is equal to 0, y value is also 0. Next, when x is 10, y value is also 10. So this one. Next, when x is equal to 60, y value is also 60. So 60 is here. So this one. Yeah. So let's join even that line. Okay. So now we got this, graph sheet. Okay, next one is the origin test. So origin test already we did it, right? So for 2 lines, we have done origin test. So let's take that first. For the first line, it is true. So I should mark which is the first line. Yeah, this one. So this is true. So I'll mark this side. Next second line ಬಂದು false ಅಲ್ಲ, false ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this side, the second line. So I'll mark this side. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ರೀಜನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 4 ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೀಜನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ರೀಜನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾವುದು ಈ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜನ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ 2 ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ರೀಜನ್, ಒಂದು ಈ ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಐಲ್ ಟೇಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10 ಅಲ್ಲ.
x value is 20, sorry, x value is 20 and y value is 10. So ಇದು 20 ಲೆಸ್ than or equal to 10 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತಾನೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದು? ಸೊ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5 ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 15. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 5 ಲೆಸ್ than or equal to 15, 5 ಲೆಸ್ than or equal to 15. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ರೀಜನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್. This is our region. Okay, so next in this the corner points are, this is 20, 0. What is this point? So this point is in exactly at the in between, no? So it is 15, 15. So 15, 15. E point bandu, it is 5. So it is in between 5, 5. So I'll take 5, 5, and this is 0, 10. Okay, so I'll write this. This is A, this is B, this is C, and this is D. So A value is, A point A is 20, 0. B is 15, 15. C is 5, 5, and D is 0, 10. 0, 10. So corner points. So z is equal to 3x plus 9y. So now ಇವಾಗ a value substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ z is equal to 23 is a 60 ಆಗುತ್ತೆ. So next 15, 15. So 15 3 is a 45. 45 plus 15 9s are 15 9s are andre 135. 135, 135, 140. So it is 180, right? 180. Okay. Next, so this is 5, 5. So 5 3 is a 15 plus 9 5 is a 45. So this becomes 60. And if you substitute x is equal to 0 and y is equal to 10, this becomes 90. Okay. Yeah. So z value is 60, 180, 60, and 90. Okay. In this case, what they're asking, so maximize and minimize both they're asking, right? Okay. So maximum value is what? Max is equal to 180 at, which is that point? It is so 15, 15. Next, minimum value is, there are two minimum values, right? 60. So there's only one minimum value, that is 60, but at 2 points. At what are those points? So it is 20, 0 and 5, 5. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್? ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ 2 ರೀಜನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.